가만히 Guys, don't comparison to anyone. Just believe on your cheese and go into your cheese. Just make everything success, guys. I believe for motions and Holy Spirit is my. I know that's my heart, but I still believe for motion and Holy Spirit. So, guys, brothers, first thing you need to drink a lot of water. Second, you need to drink a lot of water. Third, you need to drink a lot of water. Fourth, you need to drink a lot of water. 5, you need to drink a lot more water.
believe in my routines. I believe that's a true and focus on routine. That's make you success in number one. That's only one way. That's live life, baby. Come on, that's the only way. Fuck people, don't care anyone. If you care about anyone, that's why we live. Why you not injured? That's all about my questions. That's why I'm not injured. This is my questions, and I always do my work. I always do my hard works. That's something different. That's all about you too. The good thing you can do in your life, just do it. The most positive thing I can do now, I just do now the whole thing. I will be success. I will super success, guys. I'm the positive characters. I'm a positive character. I'm a positive. Hold this. This is only the way to live life. The whole. That's all it allows you so much to hold this, guys. I know this is gonna be hard, but this is all about the holding, all about the positive vibe I spread. The positive thing, the positive vibe I spread. That's all about the success, guys. That's make you success. That's make you success. I don't care anything. The positive thing starts with my routines. That's all. I believe in my routines. Is make me number one. I know that's where I cannot live in Twitch on 8 to 10 p.m. or 9 to 11 because of there is no current, so I can my phone is taped almost 30% charge, so I cannot live stream it before. So that's for us, but I don't think about that fast is fast. It's never come again. The future is never be, but the present, I enjoy the present. I make the present success. Also, to make this day, make this now success. Not past, not future. That's two way. Maybe to make this day success. I always choose the success because fuck the failure, fuck that negative. Because this is not good. This is so bad. That's not enjoyable. That's a fucking lie. That's you never. This is the old. So I don't choose that as a fucking negative, fucking failure. I choose this phase of success. I choose this present good, the present positive. I love, I live. That's a love so much. This is our universe where we spread the positivity, live the positive by in this something different. So this is I love it so much. I know today is something harsh, tomorrow will be more harsh, but I know that's enjoy today. Make this day most enjoyable. Make this day most happy, full, and make this day the most successful. Make this day most good of my life. Next tomorrow will be more cool, more enjoyable, more happier. So I love it. That's make this kind of day. That's we enjoy, we love every day, we make every success. I believe in my routines, not on me, but me, brothers. That's never leave. That's being believe on anyone's fuck that brothers. Don't need to believe on anyone, don't need to believe on yours. The number one. My routines, I believe that's all in my routines. My routines. That's all I love it so much. Now I cannot study because I feel that when you not study or not reading or anything, just feel the negative things and fuck that. I don't choose his mind at all. So that's for us. It's a very good thing. So you can do in your minds for study or reading 10 minutes or 5 minutes or more. That's help to your lowering your cortisols. I love it so much. I believe on going to routines. This is on the way to live life. Okay. I love it. That's where I was. This is something not small, but I need to complete this book. I know I don't care anyone because my mental health is important than other things. I know this is very hard, but I need to do it, brothers. This is a vibe. This is a love, this vibe because that's all about. Okay, I do the most good positive thing I can do right now. But today is that time I can do the most good things. I just do it, brothers. This is gonna be harsh, but I love it to do at this whole motion, okay? To the form of the function of each kind of the state system, a great work of the literature established a distance from which is a recognized when to expose of the exposed ideology from which is born, from which is the distance of the same or sound, and that is which is the laws. And Raymond Williams adapted the Marxist derived from a series of the 20th century founding the sexes and Virginia owns a room and a room of the once owned 1929. Someone J. Weber, the second sex and 1949, and the case marriage sexual politics, which in the trans are upon a tradition of the feminist writings from the 19th century or the earlier with the work of the Mary of the Wollstonecraft with her path, breaking the vindication of the rights of the women, which is a feminist representation of women and so on. The work is investigated over the androgens, and that is the work written by men and kids of the Millers. And the reading of the D.S. Lawrence in her books of sexual politics have provided the eventual moral. During the second stage of the feminist, the Texas examines were the gynetics of the books by women, the objects being to describe the analysis
The special qualities of the women writings and the women ways of the preserving the words the writers of the writers consider were Jane Austen, George Eliot, and the Bernards, who had already regretted as a part of the fellow critics the male-dominated culture of the cultural literary tradition. Feminist claims that their efforts are directed and directed towards enlarging and recording the literary canons. Such efforts have led to the discovery of the relatively the unknowns to all the little known women writers of the poem of the past. The critical attention has also been developed as devoted to the women writers with the lesbian backgrounds. Lately, however, many of the feminist critics have been occupied with the roles of the gender in writing as considered within the various force structural from frames of the reference of the many critical innovations in the post-war years. The concern with the gender studies and the way of the gender influence writing and the preserving that seems to be the most enduring, going by the rate of the which is the subjects is expanding and the growing involvements about the both men and the women in the women's studies. In some of the criticism has gone bolder in the methods and more philosophical and purpose was the responding to the range of the breadth of the modern writings, the developments of the last 4 decades of the 20th century, especially after the advance of the continental no longer of the sacred cares and the kind of concepts such as the death of the authors or the creative role of the reader, and even the founding concept of the feminism was the hotly the debated and the question and modified the literary criticism is being the constantly extended and developed by this spirit by the healthy inquiry. Nato announced the function of the criticism and energy in the criticism first series in literary movements based on the psychological concept that prompted the purpose or to express the subconscious minds by image as the occurs in dreams and was thrown out that the logical order imitate the consciousness working of the minds. And chapter 6 is style. Okay, continuations. Style is not on the same thing as the composition. Composition simply means the proper arrangement of the words and sentences and the paragraphs. It is the putting together of ideas in a correct orderly way in a certainly one element of style, but only one of the many according to W.S. Saxton. Style is composed of the roughly 3 elements which he classified as intellectual, emotional, and aesthetics. The intellectual elements consist of words may because the signs of writing the persuasions in the use of the words, clarity of the meaning. When these words are combined to the form of a sentence and economy in the use and above all the harmony of the between the thought and expression, which all the favorite authors from the expressing the tribal thoughts of the lofty language, and each is the elements of the style, which is the standard of to the composition is provides and immediately the outward stampings of the authors and in the innermost thoughts, the emotional elements brings these the thoughts clearly before the reader initializes his force and his power of suggestion, his capacity of to move the reader by his writing to make him the share his own state of mind at this time of the writing. By this means the style rises from a mirror of the science and become an already towards the persuasive of the eloquence, which is beyond the power of the comparisons alone. The aesthetic elements of the comprises the artistic graces of the style, which is given more of the immediate pleasure than the first two. In the musical quality is the picture's skewness and its polish, its perfection of form, and whatever else gives it the beauty and charm. It may be useful there to give the illustrations of the writing, where one of these elements is predominates over the others, and it passes like the following with the does no more than the communicated effect. Precisely the intellectual and intelligent may be said to make use of only the intellectual elements of the style. Its is the aggressions of the few human being bound together by the common ties, and some of which may be called the natural ties, some of the artificial, the chief natural race and the community of the race, the language of the religions and the territory of the most of the important of artificial lives, a law, the custom and the executive governments. These are the common bonds which is the people of the casual from the films of the following couplets from the popular Scottish song of the those scotch of the simplest word is remarkable of the powerful emotional appeal in its traveler about longs to be the back home, ham and fain what I be ham is the aid of a country. The whole Lord is found out on the worst same.
repeated number of times. It's difficult to acquire a single passage that has all the RDC gases, but there is one form of the coldness and sand mariners notable for its onomatopoeia and also for what music there where the sound halos to the reinforced sense. The fair breeze blow, the wild foam blow, the furrow follows feet. There we were the first dance. Across the distant and deserted ocean, the easy flow of the first of the correspond to the struggle, the movements of the one which it describes. Okay, and the silence of the sea, which is the last line, reproduces with these quiet traces and the beautifully broken in the third line by the noisy each of the first and the brass note. Also use of the intonation, the internal rhymes and the after of the use of the vowels and consonants. These are device consisted unconsciously the odd unconsciously employed by the poet. That's the accounts for the sound of this stanza. This is three elements together with other which is to be considered shortly combines to the form that so we call style. The more closely they are related to their thoughts contains the more perfect the style becomes. Nature of its complete identity with the thoughts is expression which must way it should be the author thoughts as a skill feed the body. Okay, when this is achieved, there's two researchers or favorite expression, no more to say, and I used to say that what needed to be said being said perfectly, and in the most of the feeding manners nothing can be added to it and nothing taken away. The personality in style, a man's style is so closely connected with the personality and character. It is as individual as is a voice or work, and just as a where they can recognize the fames merely by the way of the speaking or walking, so you can recognize the great authors numerically by his way of the writings. How often on the reading a passage quoted anonymously as in a magazine or newspaper, we saw it must be beacon and it must be lamb. There is something in the way of the each author writes in the choice of his choice of the word system of the phrases, his construction of the sentence which marks the passage and no one else in the and also quoted the Renaissance phrase style is the main piece of the characters of that's okay. The image of the man is a whole personality, mind, soul, and soul. He is a major sin, he is even Shakespeare, who is in many respects is the most and innovative of the writer, has a style of his own which is impossible to mistakes. It is strongly colored by the way of the faith. With thoughts and feels, it's true that there where the scientific accuracy the bears of the statements of facts is necessary, style can be reduced to the minimum. Facts almost communicated themselves without as it were the interventions of the writer, but there are the style. There is a man beyond ease with all the myriad facets of the personality. It is full of exercise in the study of the style to look for the writer beyond the writing, to trace in it the influence of the background, his surroundings, his education, his literary states, and to seek the understands his mental and emotional makeup, his likes and dislikes, the growth of these genius, and so on. For instance, there is a close of connection between the circumstances of the Warsaw's birth and the bringing in the beautiful lake of the district of the northern England, and his supervaluing of his natural themes, natural hardship, and as Arnold seems to take the pain out of his hand and to write him proud the her own bare. Sure and penetrating and power, as he himself said, he has a fortunate sin is the birthplace and is a boyhood, so he is a doubtful although if he had been born and brought up in the London, he would have been inspired to the same extent by nature. The absence of any reference to the beauties of color and sweet sense of the lamb's riding in the attributable to the love of the town and love and the indifference towards the country in the letter of the words of the ones of the roads I have passed all of my days in London until I have performed as many of the intense local attachment as any of the mountaineerings can have done with the chill nature, a poetrical style, and therefore as he himself admitted as foreign or his nature is. Okay. Drink a lot of water. It's gonna be help your gut health goods, your digestive goods.
same way, okay. The same way the Milton description of the Samson's blindness in Samson according to acquires to the full of the force of the personally felt in misfortune, okay. Oh dark, say might the blaze of noons irrecoverably the dark through eclipse. That was overall why am I thus a braver what the frank decree and this is the ring of the agonies and truth about those lines which tell us that emotionally all that Milton suffered from his blindness that he had his side he could not have brightened so movingly nor is there another English poet say Milton style is also influenced by the ash into the which is the writer's born. The school of the writing, if any of two, which is a belong, and the kind of the art form, the epic lyric and the drama exists noble CDC, which he attempts the example of the superficial resemblance between the writers of the same age of the school, same and the same form of the prose and verse. Each of these is a factor tends to the effects of individual difference for each and often in spite of the authors enforces conformity and this Spencer, however much he might affects an Einstein and which could not write the Chaucer because he had been reared in the traditions in a different as he was a deeply loved and told all the archism is style of the removed by the nearly two countries from the Chaucer. How different school of the writing affects a man's style can be seen if we compare the dramas of Shakespeare with those of the Ben Jonson Bowles wrote at the same time and were the subjects to the same influences, but the Shakespeare, a romantic dramatist piece or is of a he never protects a lion's Ben Jonson characteristically the reflect should he had bloated a thousands. Okay, that's a born at the same time, and that's of the ones have freedom in the expressions, the others subjects himself to discipline. The influence of the chosen of the art form and the style of the work was so obvious that it hardly needs to be explained. A play cannot be written in a however slightly to suit the discursive, but in the poem the must be compressed himself within the solid scanly. Secondly, the plot of the ground floor style, however, personal is in a greater or the lesser degree affected by a many factor. Each is school and art form of the tends to have in its main feature a style of its own, which is not without its principles of the writing which can be applied indifferently to all ages, all school of writing, all art form and all individual. Each of the manifestation of style must be judged by the old laws and it happens very often that's the style which is an old age precludes the possibility of its restorations of the some figure as example of this. Okay, the afternoon 2 holds allowing this. The 30 minutes is complete, but I need to complete some. Not one thing I'll play. That's okay. Come back.
Yo, brothers, leave this live. Oh, fucking country. You better put some balls. जो मैं कॉमिक सॉन्ग था जो था कमेंट
4556 এবং যদি 4 অঙ্ক বিশিষ্ট এই সংখ্যাটি লেখার মতো প্রয়োজনীয় ফাঁকা স্থান না পাওয়া যায় তাহলে 556 অথবা 56 অথবা শুধু 6 লিখলেই হবে। এই অঙ্ক লেখার মতো অবস্থান যদি না পাওয়া যায় তাহলে পার্শ্ববর্তী করে লিখে চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হবে যে এই ধরনের জায়গাতে ছোট ছোট জমি পাশাপাশি একত্রিত থাকলে উপরোক্ত পদ্ধতি মেনে চলা সম্ভব হয় না। তখন মূল মৌজার বাইরে মানচিত্রের একপাশে যে গ্রামগুলো জমিগুলোকে বড় আকারে অঙ্কন করে ক্রমিক সংখ্যা লিখতে হবে এবং এই স্কেল অনুযায়ী নয় কোথাও উল্লেখ করতে হবে এবং বড় আয়তনের কোন মৌজার একাধিক মানচিত্র বা শীট থেকে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হবে যে প্রথম খণ্ড মানচিত্র বা শীট যতগুলো সংখ্যা বোঝানো হলো তার সঙ্গে অতিরিক্ত 20% সংখ্যা এই মানচিত্র জন্য ভবিষ্যতে কোথাও মাথায় রেখে সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে এবং এরপর নিকটতম 100 এর গুণিত পর্যন্ত এই মানচিত্রের সংখ্যার জন্য সংখ্যা রাখতে হবে এবং ধরা যাক প্রথম খণ্ড মানচিত্রের ক্রমিক সংখ্যা 1 থেকে আরম্ভ করে 450 এ শেষ হলো। এবার 450 এর 20% সমান 90। এবার 450 বা 90 সমান 540। এখানে 540 নিকটতম 100 এর গুণিত হলো 600। এবার সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ড মানচিত্রের শীট নং 2 এর সংখ্যা 600 প্লাস 1 601 থেকে স্থাপন করে আরম্ভ হবে। এই নিয়ম মেনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মানচিত্রের সংখ্যা সংরক্ষণ ও পরবর্তী খণ্ড মানচিত্রের ক্রমিক সংখ্যা আরম্ভ হবে এবং যদি দেখা যায় যে বাটা দাগের সংখ্যা প্রচুর এবং ভবিষ্যতে যে মেলানো সম্ভব হবে না সেরকম অবস্থা এই মৌজার শেষ খণ্ড মানচিত্রের শেষ সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। মানচিত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় আলাদা করে বাটা ও চুট দাগের সংখ্যা লিখতে হবে এবং যে তথ্যগুলি মানচিত্রে লেখা বাধ্যতামূলক নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হলো কোন মৌজা মানচিত্রে লেখা উচিত মৌজার নাম জেল এর ক্রমিক সংখ্যা সংশ্লিষ্ট থানার নাম সংশ্লিষ্ট জেলার নাম মানচিত্রটি যে স্কেলে প্রস্তুত করা হয়েছে যেমন 16 মিলি 1 বাই এবং রাজস্ব জরিপের ক্রমিক সংখ্যা কোনিক স্কেলে প্রকার উত্তর দিক নির্দেশক প্রতিষ্ঠিত এবং বাটা ও চুট দাগের তালিকা পূর্বতন জরিপের ট্রাভার্স কেন্দ্র 3 মৌজার সংযোগস্থলে স্তম্ভচিত্র টি প্রতিষ্ঠিত এবং মানচিত্রে ব্যবহৃত আলামতের সংক্ষিপ্ত তালিকা পার্শ্ববর্তী মৌজার যে সংখ্যা সহনাম এবং একাধিক খণ্ড মানচিত্র থাকলে যে খণ্ড মানচিত্রের সংখ্যা যে মৌজার পাশে অন্য থানা থাকলে লিখতে হবে মৌজার পাশে অন্য জেলা লিখতে হবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলে লিখতে হবে যে মৌজা মানচিত্রে উত্তর পশ্চিম অথবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে থেকে এবং লেখা হয় একে শীট হার্ডিং বলে এবং মানচিত্র কোনো সুবিধাজনক ফাঁকা স্থানে চিহ্ন এবং ড্র লেখা হয় একে রেফারেন্স ব্লক বলা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার একাধিক অধিকারী এবং জরিপের সাল উল্লেখ করা একটি শংসাপত্র দেবেন। মানচিত্র পরীক্ষা বা শীট চূড়ান্ত অঙ্কনের আগে মানচিত্রটি সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন তা না হলে ভুল অবস্থাতে ত্রুটি সহ মুদ্রণ হবে এবং একজন দক্ষ আর্মি ব্লক এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরে এই কাজটি প্রথমে করবেন। এরপর জেলা অঙ্কন বিভাগে এলে যে মানচিত্রটিকে আরো এক দফা যাচাই পরীক্ষা করবার পর কালো কালি দিয়ে অঙ্কন করা হয়। মানচিত্র পরীক্ষা এই ধাপকে বলা হয় মানচিত্রের যাচ এবং যাচাই শব্দ থেকে যাচ শব্দটি এসেছে এবং মানচিত্র যাচাই করবার সময় যে বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা প্রয়োজন তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হলো। দেখতে হবে যে প্রতিটি জমির জন্য যেন পৃথক ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয় অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যাবিহীন কোনো জমি যাতে না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সারজমিন মাপ বা গ্রাউন্ড মেজারমেন্ট অর জিএম অর্থাৎ এই মানচিত্রের মাপ বা স্কিল মেজারমেন্ট ও এসএম কে মিলে যায়। পরবর্তী লেখার জন্য মানচিত্র অবশ্যই থাকে। তিন মৌজার সংযোগস্থলে থোকা রেখা যেন যথাযথভাবে আঁকা হয়। মৌজার সীমারেখার সঙ্গে যেন খণ্ড মানচিত্রের সীমারেখা হুবহু মিলে যায়। শীট হিডিং অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী মৌজা থানা জেলা ও রাজ্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে যদি থাকে প্রকৃতি নাম যেন উল্লেখ করা হয়। বাটা ও চুট দাগের পৃথক তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয় সঠিক আলামত যেন থাকে এবং কোন সংখ্যা যেন দুইবার ব্যবহার করা না হয়। ছোট ছোট একাধিক দাগ ঘন সন্নিবিষ্ট থাকলে মানচিত্র ফাঁকা জায়গায় যথাযথ স্কেল অনুসারে নয় কোথায় লিখে যেন আঁকা থাকে এবং দুটি দাগে একটি মাত্র একটি সাধারণ সীমারেখা থাকলে তার জন্য যথাযথ আলামত সহ আঁকা থাকে। রাজস্ব জরিপের সহজে ক্রমিক সংখ্যা অধিকৃত জমি সীমানা পৌরসভার এলাকার জমি যেন যথাযথভাবে আঁকা হয় এবং নদী খাল ও রাস্তা জলাশয় ইত্যাদি দুই মৌজা সীমান্ত হিসাবে দেখানো হয় এবং যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত আলামত দিতে হবে এবং দুই মৌজার মাঝখানে প্রবাহিত নদীর পূর্ণ আলামত এবং এখন এই আলামত আর ব্যবহৃত হয় না। যে দুই মৌজা ধরা যায় ক ও খ মধ্যবর্তী প্রবাহিত নদীর জন্য ব্যবহৃত এখনকার আলামত যে নদীর উভয় পাশে বিন্দু বা ডট দেওয়ার বদলে নদীর মাঝখানে 50% ভাঙা রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে 50% ক মৌজা এবং 50% খ মৌজা দেখানো হয়। দুটি মৌজার ক্ষেত্রে পৃথক ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়
এবং নদীর ওই মানচিত্রে মোট আয়তন 6 একর হলে যে উভয় মৌজার স্বতলিপিতে 3 একর এবং 6 একর থেকে আলাদা দাগ নাও দেখানো হয় এবং কোন মৌজার একাধিক খণ্ড ও মানচিত্র থাকলে প্রতিটি খণ্ড মানচিত্রে শীটের জন্য পৃথক ক্রমিক সংখ্যা আছে কিনা, কোন মৌজার 3টি খণ্ড মানচিত্রে থাকলে খণ্ড মানচিত্র 1 শীট নং এবং খণ্ড মানচিত্র 2 শীট নং ইত্যাদি লেখা বাধ্যতামূলক। বদর এবং 92, 99 ও 103 বিধিবদ্ধ ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ বা এসিএস মানচিত্রে একটি জমির আয়তন বড় ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে ওই জমির হস্তান্তর ও শরিকদের মধ্যে বন্টন বা অন্যান্য কারণে ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়েছে। কোনো জায়গায় এই পরিবর্তন মূল মানচিত্রের অবস্থা 33% বা তার বেশি পরিবর্তন ঘটায়। ডিভিশনাল জরিপে বা ডিভিশনাল সার্ভে অফ আরএস প্রয়োজন রয়েছে। সমগ্র মৌজার আয়তন যথারীতি একই রকম রয়ে গিয়েছে। পুরনো মানচিত্রে 61টি জমি ধরা যাক থাকলে যে নতুন মানচিত্রে ওই জমির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধরা যাক 65 ক্রমাঙ্কের জমির আয়তন 120 শতক এবং এই জমিটি ভাগ হয়ে 5টি ছোট জমিতে পরিণত হয়েছে। যদি ওই মৌজার শেষ দাগ সংখ্যা 450 হয় তাহলে ধরা যাক নতুন 5টি জমির ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে 65, 451, 65, 452, 65, 453, 65, 454 এবং 65, 455। এই জমি 5টি আয়তন যথাক্রমে ধরা যাক 15, 20, 25 এবং 35 শতক। অর্থাৎ এই অবস্থায় পুরনো 65 ক্রমাঙ্কের 120 শতক জমি খণ্ড হয়ে 5টি ছোট জমিতে পরিণত হলে জমির মোট আয়তন বদল ঘটে না। তারপর বিপরীতমুখী কাজও করতে পারে। অর্থাৎ ছোট ছোট 2 বা ততোধিক জমি যুক্ত হয়ে একটি জমিতে পরিণত হতে পারে। ধরা যাক 3, 5, 6 এবং 7 ক্রমাঙ্কের 4টি জমির আয়তন যথাক্রমে 10, 20 ও 12 এবং 18 শতক। অর্থাৎ ধরা যাক এই 4টি দাগ মিশে তৈরি হলো যে বড় দাগটি, তার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হলো এবং 5 অবশিষ্ট 3, 6 ও 7 ক্রমাঙ্কের 3টি ক্রমিক সংখ্যাকে ছুট হিসেবে দেখতে হবে এবং সম্ভবত বদল শব্দ থেকে বদল শব্দাদি উৎপত্তি বা অ্যাপেন্ডিক্স এক্স ডি অর্থাৎ 26 পরিশিষ্ট 6 দ্রষ্টব্য অনুযায়ী যে নির্দিষ্ট বদলের তথ্য লিখে রাখতে হবে এবং নিচে পূর্বোক্ত উদাহরণটি দেওয়া হলো। মৌজা, জেল ক্রমাঙ্ক, থানা, জেলা। অর্থাৎ দাগে বদর ক্রমাঙ্ক PB1 দাগ নং 65 কি ধরনের ভুল? ক্ষেত্রফল পরিবর্তন, করোনা আয়তন 120 শতক, নতুন দাগ 65, 451, 65, 452, 65, 453, 65, 454, 65, 455, নতুন আয়তন 15, 20, 25, 25, 35 তো অধিকারিকের স্বাক্ষর। PB2 অর্থাৎ 3, 5, 6, 7 অর্থাৎ ক্ষেত্রফল পরিবর্তন হলো গিয়ে 10, 20 আর 12, 18 শতক। 5 নতুন দাগ 5 এবং নতুন আয়তন 60। Brothers, why I'm read like that? What the fuck that's I doing? That's I told. If you try now, no one is care about you. If you any kind of problem, I mean, if you seek, if you eat, if any kind of mental health or any kind of physical health problem, that's no motherfucker care about you. That's I never care about anyone, brother. That's the reason. The good things I can do in my life, I just do. That's the fact. I have hands, I have legs, I have my voice, I can see. I have all about the good things. Why I cannot maintain star now? I do every good thing, brothers. That's what fuck everyone. I say that don't compare yourself anyone. The good thing you cannot do it right now. I just you need to do. That's what fuck everyone's a mentality. That's no one is good, brothers. You know you cannot see me. That's you will also say that no one is good. They are better than you. That's because you do the positivity. You cannot see these. That's all about the positivity you can hold. I believe that's gonna hold the positivity that's make you success. Being me is not success, brothers. Being me is I cannot play anything, so to see that I cannot play flute, star, harmoniums or reading. That's being me is not. I have a lot of fantastic physics, but being me is not, brothers. That's being my routines, being believe on the gods that I have all about. So always believe on your routine, brothers. Always in a hard time, I believe on my routines. It's gonna heal me that I need to live a life like this way. It's to feel this, you feel good, feel better. That's every time, every single moment, I feel better. When I feel that I mention a routine. So that's for us and everyone. I know that it's gonna be hard for everyone to maintain. That's all about. But you cannot try it. You cannot do it. Fuck people said the fuck that. And this is a lifestyle that we need to maintain. No one can maintain like this away. This is a lifestyle. This is a lifestyle where I don't care anyone and do every positive things and as long as I live, I hold these routines and I make myself every time success. This is our target. This is our challenge. I believe in my routines. As long as I live, I just hold. As long as I live, I just hold these routines. Believe that's helped me to always my cortisol level low. I always help me to lower cortisol, lower stress hormones. And all about the good thing you can do for us and everyone. I know that's gonna be hard. This is tough, but I do the most positive thing because I realize it. When that's I have a problem in 2025. I don't do anything good, so don't go to science based or anything that affect
fucking problem face and all of my physical feel pain, burn, and I go through isolation, but right now I'll change all about that, and I believe and I make a routine. I like a science base. That's all about the good thing. I always be care about my teeth. I always care about my face. I always care about my mental health. All about care about my body. That's all about the skin. That's all just the good things. I've always focused on my gut health. Eat clean and drink a lot of water. Eat clean and drink a lot of water. Eat clean. I mean, no sugar, no refined sugar, no any kind of what's the chalks, no salt, more salts, less salts, no sugar, stop sugar, and always eat clean, never and not any kind of processed food. Always say no any kind of processed food. I always eat clean. This is something different. This is a lifestyle. I say that this is a lifestyle you need to maintain. I believe that's what I goals. I have no any kind of fucking problems, no health problem, no injury. That's I love it so much. I realized that when I was in 2025, I do leg squat like more than what I talk. I do 100 reps on 300 reps with 300 reps with 50 kg dumbbells. It's a fuck. That's a no rules, and that's every day. Now I realize that I do these mistakes. Like, I never do it again because I want to know that this is a bad. Because if you do that, your cortisol is high, and it's all about the if you increase your body increase your cortisol level and stress hormone. That's the fatigue energy. I feel that's injury on future. So I realize this and I stop it, and now I do my 15 minutes cardio and freestyle workout session, and I believe and it's a make, because I know that if you do any kind of workout or cardio like more than 3 hours, it's in a week, it's feel overtraining and it's not good for our health. So I choose a routines where I do my 15-minute workouts, freestyle and cardio type workouts, and don't overlifting and not overweight. Never do it so high. Because heavy weight, I never lifting the heavy weight because it's a danger for my heels and joint heels. So I don't do it, and I do my less weight workouts, small amounts, and I don't. I feel good, and one rest. And in a week, I do 15-minute workout and one rest in one day. I love it to go into this is so nice, and you can go. It's a fantastic area, and I love it that so much. If accidentally I work out more than 15 minutes and even 20 minutes or 25 or 30, it's not hard me because I know that this is maintenance. If I do more than 15, that's 30 minutes, but that's all about. I do workouts in a week, 6 days. So all about how it's it's been 3 hours, so it's not hard me or anything's problem. I believe that your health is the importance and the most expensive things you have, so you can need to maintain it. You need to do all about the good thing you can do. That's hair cares, because your hair right now here not still comebacks. I know when you are old, so that's I holds that allow to hold every good things. Okay, I love to maintain every good things I can maintain. I love it. That's so you also maintain it. I believe you can do it. The good thing in your life. Take care of yourself, just stay hydrated, drink a lot of water, and fucking jack. Ensure it, bruh. And we all gonna make it, bruh. We all gonna make it, bruh. This is something different, bruh. I just love this. Sequence. Yo, come on, bro, come on. Sequence generation. Not SATCOM generation, brothers. Not SATCOM. Never SATCOMs. All the second generation. I do it out, so fuck that. Okay. Love this. You do it. পিবি অর্থাৎ প্লট বদল এবং খানাপুরি গুজরাট স্তরে বদল হলো পিবি এবং তজদিক এবং তজদিক অ্যাটেস্টেশন স্তরে বদল হলে এপিবি ও খসড়া প্রকাশ বা ড্রেফট পাবলিকেশন স্তরে বদল হলে ডিপিবি এবং চূড়ান্ত প্রকাশ ফাইনাল পাবলিকেশন স্তরে বদল হলে তাকে এএফপিবি বলা হয় এবং নিম্নলিখিত রঙের কালি দিয়ে বিভিন্ন স্তরে কাজ হয়। হ্যাঁ 5 মিনিট পর দাঁড়া।
আর কমপ্লিট হয়ে যা 5 মিনিট তুই যা বুঝেছ 5 মিনিট লাগে 1 ঘন্টা কমপ্লিট হবে নিরক্ষিত রঙের কালি দিয়ে বিভিন্ন কাজ স্তরের কাজ হয়ে যে জলটা পড়া তোর জলটা পড়া আমি চেঞ্জ কর জলটা পুরো জল নিম্নলিখিত রঙের কালি দিয়ে বিভিন্ন স্তরে কাজ হয় খানপুরি এবং সবুজ তসদিক এবং লাল খসড়া প্রকাশ এবং বেগুনি এবং চূড়ান্ত যে প্রকাশ কমলা প্রকাশ অথবা কালো অর্থাৎ কোন স্তরে বদ্ধ হয়েছে তা বোঝা যায় কালি রং দেখে এবং মানচিত্রের মুদ্রণ পদ্ধতি বা পেইন্টিং অফ দ্য ম্যাপস বই বা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মুদ্রণ যন্ত্র এবং মুদ্রণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা আধুনিক সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেক উন্নত হলে পুরনো পদ্ধতিকে পুরনো পদ্ধতিতে মানচিত্র মুদ্রণ করা অব্যাহতভাবে এই প্রযুক্তি পুরনো হলো আজও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক যে বিশেষ পদ্ধতিতে এই ছাপা হয় তা ভ্যান ডাইকে অর্থাৎ পদ্ধতি নামে পরিচিত এই পদ্ধতি উদ্ভাবক অ্যান্টনি ভ্যান ডাইক এই পদ্ধতিতে মানচিত্র মুদ্রণ করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন সেই কারণে সময় সতর্কতা গ্রহণ করা হয় যে মূল মানচিত্রের মাপের চেয়ে একটু বড় আকৃতির যে দস্তার পাত নেওয়া হয় এবং এটিকে তার বিন্দুদের সাহায্যে পরিমাপ প্রথমে পরিষ্কার করা হয় এরপর এটিকে কয়েক ঘন্টা ধরে কষ্টিক সোডার দ্রবণে চুবিয়ে রাখা হয় এরপর পাটে বস্তা চট ও বালির সাহায্যে ঘষে পরিষ্কার করা হয় এবং করতে হয় এই কাজ শেষ হলে জল ঢেলে এবং নোংরা সরিয়ে বিশেষ প্রকার পাথর দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে হয় এরপর দস্তার পাতটিকে শুকানো হয় এবং এবার গ্রেইনিং বা যন্ত্রের মধ্যে শুকনো দস্তার পাতটিকে স্থাপন করা এই পর্যায়ে দস্তার পাতের উপর যে অসংখ্য ছোট ছোট দস্তার গোলক ও মোটা দানা বালু ছড়ানো এবং বিশেষ পাত্রের মধ্যে রাখা বালুকণা দস্তার গোলক সহ এবং বড় দস্তার এই পাত্রটি গ্রেইনিং যন্ত্রে বসিয়ে যন্ত্র চালু করলে এবং দস্তার পাত্রটি দ্রুত গতিতে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে এদিক ওদিক করতে থাকে এবং পাত্রের উপর দস্তার গোলক ও বালুকণা অনবরত ঘুরতে থাকে এবং কম্পমান দস্তার পাতের উপর মাঝে মাঝে জল ও বালু ছড়ানো হয় এবং বেশ কিছুক্ষণ দস্তার গোলকগুলি পাতের উপর এদিক ওদিক বরাবর করবার ফলে ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং দস্তার পাতের উপর হালকা আস্তরণ তৈরি করে টানা 40 থেকে 50 কি রে কনা কি কেন কনা 5 মিনিট তো খালি আর 5 মিনিট খালি যে মিনিটে এই প্রক্রিয়া চলে এবং দস্তার পাতের উপর এইভাবে অতি সূক্ষ্ম বালুকণার আস্তরণ তৈরি এরকম বালুকণার আস্তরণ করার উদ্দেশ্যে এবং এই যে সমগ্র দস্তার পাতের উপর একটা খসখসে জায়গা তৈরি হয় এরপর বিশেষ প্রকার আঠা এর উপর ঢালে তা বালুকণার এই আস্তরণের সঙ্গে লেগে থাকে দস্তার গোলক ও বালুর সাহায্যে দস্তার পাতের উপর এরকম অমসৃণ আস্তরণ করায় গ্রেনিং নামে পরিচিত সুন্দর রূপে গ্রেনিং হওয়ার পর দস্তার পাতটিকে ভালোভাবে শুকানো প্রয়োজন এরপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এই পর্যায়ে অ্যালুমিনিয়াম বাইক্রোমেট এবং অ্যালুমিনিয়াম বাইক্রোমেট চীনা গ্লু এবং জল 1:1.5:1:4 অনুপাতে মিশিয়ে তৈরি তরল ভালোভাবে দস্তার পাতের উপর মাখিয়ে উত্তপ্ত করা এবার সতর্ক থাকতে হয় যেন গলে না যায় এবং এবার মূল পি এবং 70 মানচিত্রের পেছনে বুক সাইড টার্পিন তেলের প্রলেপ দিতে হয় এর ফলে মানচিত্রের প্রতিটি বিন্দু স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানচিত্রে যে দিকে কালো কালির সাহায্যে অঙ্কন করা আছে সেই দিকে এবং আবার সেই দিকে স্থাপন করা হলো দস্তার পাতের উপর তৃতীয় পর্যায়ে কাগজের মানচিত্র সহ দস্তার পাতটিকে একটা কাচের বাক্সে রেখে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য সূর্যের আলো রাখা হয় এবং কাচের বাক্সটি বায়ু নিরোধ করে থাকে এবং এই সময় পেরিয়ে গেলে P70 কাগজে আঁকা মূল মানচিত্র সহ দস্তার পাতটি বাক্স থেকে বের করা হয় এবার তুলো জল নিচে সাবধানতার সঙ্গে পরিষ্কার করা হয় দস্তার পাতের যে সমস্ত জায়গায় সূর্যের আলো পড়েনি সেই সমস্ত জায়গা থেকে জল দেওয়ার ফলে অ্যালুমিনিয়াম বাইক্রোমেট বা চীনাগুলোর মিশ্রণ মুছে যায় কিন্তু যে অঞ্চলগুলো সূর্যের আলো পড়েছে সেখানে ওই মিশ্রণ সঠিকভাবে আটকে থাকে এরপর আরম্ভ হয় চতুর্থ পর্যায়ের কাছে এই পর্যায়ে সমগ্র দস্তার পাতের উপর মিথাইল ভার যে বায়োলেজের মেথিলস বায়োলেন্স দ্রবণ মাখানো হয় দস্তার পাতের যে জায়গায় সূর্যের আলো পড়েছিল মিথাইল বায়োলেজের সংস্পর্শে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র ওই সেই অংশগুলোর রং গাঢ় বেগুনি ধারণ করে এবং ফলত এবং মূল মানচিত্রে বিপরীতমুখী ব্লক বা দস্তার পাতের উপর তৈরি হয় এবং
মানচিত্র মুদ্রণে ব্লক বা টাইপ হিসাবে দোস্তার এই পাত থেকে ব্যবহার করা হয়। দোস্তার পাতের উপর থেকে নোংরা জিনিস সরিয়ে পরিষ্কার করার জন্য জল ঢালা হয় এবং তুলো জলে ভিজিয়ে ঘষা হয়। পরিষ্কার করবার পর দোস্তার পাত থেকে রোদে শুকানো হয়। এই অবস্থায় মানচিত্রের জন্য দোস্তার পাতটি উপযুক্ত তার সদ্য চূড়ান্ত মুদ্রণের আগে আরো একবার যাচাই করা হয়। যদিও কোনো ভুল ভ্রান্তি চোখে পড়ে এবং এই পর্যায়ে সংশোধনের সুযোগ থেকে যে অংশ মুদ্রণ করবার জন্য অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে তার উপর গদের আটা আস্তরণ করতে দেওয়া হয়। এবার আরম্ভ হয় পঞ্চম পর্যায়ের কাজ এবং এই কাজ করবার আগে বিটুমেন এবং টিসি তেল বা লাইসিস ওয়েল এবং বারাগান্ডি পিচ এবং লিথোগ্রাফিক কালি বা লিথোগ্রাফিক রিং এবং বেন জল বা বেন ওয়াটার এবং টারপিন তেল ও টারপেঞ্চার ওয়েল এবং প্রভৃতি দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে মিশে বিশেষ প্রকার কালি প্রস্তুত করা হয়। দোস্তার পাত্রের ব্লকটিতে ওই কালি ভালোভাবে মাখিয়ে রোদে শুকানো এবং ষষ্ঠ পর্যায়ে শুকনো দোস্তার পাত্রের ফেচের উপর ফ্লেন চক ও সীসা লিড চূর্ণ এবং 1:1 অনুপাতে মিশে ভালো করে ঘষা হয়। এবার সপ্তম পর্যায়ে এই দোস্তার পাত্রে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা HCl প্রায় আধ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর পূর্বলিখিত যে লঘু অ্যাসিড তুলোয় মাখিয়ে যে দোস্তার পাত্রটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। পরিষ্কারের পর সূর্যালোকে রেখে আবার শুকনো হয়। এবার আরো একবার কোনো সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা তা দেখা হয়। সবশেষে মানচিত্র মুদ্রণের জন্য দোস্তার পাত্রটিকে প্রেসে পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট স্কেলে মানচিত্র হ্রাস অথবা বৃদ্ধি জরিপের প্রয়োজন অথবা জরিপ পদ্ধতি পরবর্তী অন্য কাজের জন্য মানচিত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে এই কাজ করা হয়। লেখচিত্রের মাধ্যমে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্যামেরার সাহায্যে। লেখচিত্রের মাধ্যমে বর্গক্ষেত্রগুলিকে আয়তনের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়ে কোনো মানচিত্রের আয়তন হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটানো যায় এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফ্যান্টোগ্রাফ ও এইডোগ্রাফ এবং 2.5 যন্ত্রের সাহায্যে কোনো মানচিত্রের আয়তন নির্দিষ্ট স্কেলে বড় ও বা ছোট করা যায় এবং ক্যামেরার সাহায্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এটি। তবে একজন দক্ষ ব্যক্তি এক নির্দিষ্ট স্কেলে কোনো মানচিত্রের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজ করা সম্ভব। Believe on my routines. I believe that's album number 1. Hold this routine, guys. Believe on my routines. Now let's hold this fingers out to 6 and everything, okay? Yo, brothers, believe that and hold. That's make you successful. Yo, come on.